Hey, всем привет! Это видео начинает курс самых практичных видеоуроков, где я покажу вам, что английский – это жизнь, а не сухие упражнения. Сегодня мы поговорим с вами о комнате, о самой важной комнате в жизни каждого человека. Угадали? Да, это спальня, bedroom. Итак, сейчас я покажу вам мою спальную комнату. Она мне служит и рабочим местом, и местом для отдыха, поэтому можно сказать, что это и study, и living room, и bedroom, и home office all together. Здесь так много всего, что я надеюсь, что для вас будет достаточно новых слов и выражений, чтобы вы могли рассказать потом и про свою спальную комнату. О чем это я? Да, для меня сегодня важно, чтобы в этом видео было не только много новых слов и выражений для вас, но и то, чтобы вы могли их использовать в everyday life. So, are you ready? Let's go! So, this is what you see when you first walk in. On the left, you can see the piano. Actually, it's electronic piano, so it's smaller and easier to transport. Here is also some sheet music on it, and above here's a small shelf with a painting. Здесь вы бы могли сказать drawing, но для моей комнаты это не совсем верно, потому что у меня рисунок красками, а drawing – это графический рисунок карандашом. Если у вас именно такой, используйте это слово. And a vase in shape of a cactus with some dried flowers. As you can see, I have a lot of plants in my room. Some are on the flower stands and some are on the windowsill. I also have plants painted on my wall together with cats, which I'm obsessed with. Under the painting, here's a sofa. Actually, it's a corner sofa bed with storage. Здесь вы бы могли сказать couch. Разница в том, что couch – это диван-кровать, то есть диван, который не раскладывается, а sofa – это диван, на котором мы сидим, и далее он может раскладываться в кровать. And you can see a blanket and some cushions on it. Не путайте pillows и cushions. Pillows – это те подушки, на которых мы спим, а cushions – это декоративные подушки, которые обычно лежат на диване. Behind the sofa, here's a torch here with two lights. Слово light мы обычно используем в более общем значении – освещение. То есть это может быть любой источник света. А слово lamp мы говорим, когда говорим про конкретную лампу. То есть торшер – это lamp, а two lights – это два источника света. And next to it, here are fairy lights hanging from the curtain rod. And they are my favorite blackout curtains with shears behind. There's a window with a balcony, a humidifier, and on the right, here's a dresser with a decorative ladder beside it. I usually work at this desk. Here's my laptop, speakers, desk clocks on them, and pen holders. Above the table, here are cork coasters on the wall with some notes and cards. Also, you can see some photo cards of me and my friends. I stuck them behind the shelf. On the shelf, there are papers, notebooks, and textbooks. Some of them are in the bookends. Here are some souvenirs from different countries. And let's finish with my wardrobe. Я говорю wardrobe, потому что у меня отдельный шкаф. Если у вас шкаф встроенный и напоминает гардеробную, называйте его closet. Actually, it is a wardrobe with sliding mirror doors. It's huge and suitable to put all my clothes in. So, that was all about my bedroom. And what about yours? Вы теперь знаете столько слов. Я надеюсь, что этого будет достаточно вам для того, чтобы вы описали свою спальную комнату. Если нет, используйте переводчик. Я советую reverse context, будет в описании. И дополните мой список. После этого пишите себе сценарий и снимайте видео о своей спальной комнате. Смотрите мои следующие видео, и мы с вами научимся говорить на любые темы, которые вам встречаются в реальной жизни. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на меня и ставьте колокольчик. Спасибо вам за ваши лайки. See you next time!